Hello friends, welcome back to another video. I'm John and you're watching Joe's Day Vlogs. In this video, I'll be visiting a poultry farm and buying some turkey chicks. So let's get in the video. So guys, we are in a poultry farm. We are here to buy some turkey chicks. We are going to buy 20. அந்த பண்ணை எவ்வளோ வருஷம் வச்சுருக்கீங்க? இது பண்ணை வந்து 6 வருஷமாக வச்சுருக்கு. 6 வருஷம். இந்த சிக்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ வயசாகுது, எவ்வளோ மாதம் ஆகுது? இது டே 1 6 110 ரூபா. அப்படிங்களா? ஒரு 1.5 மாதம் பிராய் இது 220. இது இந்த கிளைமேட்டில் வந்து பகை கொடுக்குறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். இது ஹீட்டர் கொடுக்கணும், ரொம்ப பகை கொடுக்கணும். இல்லைன்னா காலையில் டைமில் வந்து ரொம்ப கோல்டு இருந்துச்சுன்னா இது செத்துடும், தாங்காது. அதெல்லாம் நம்ம சேஃப்டிக்கு ரொம்ப பகை கொடுத்தா இதெல்லாம் போட்டு. ஆமாம், இதெல்லாம் டோரெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணணும். ஓகே. ஹீட்டு கொடுக்கணும். கிளைமேட் கூலாக இருக்கும்போது பயம் ஹீட்டு கொடுக்கணும். அது எப்பவுமே ஹாட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி டைமில் ஹாட்டாக இருக்கிற டைமில் அது எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். சாயங்கால டைமில் காலையில் டைம்லலாம் ரொம்ப தனப்பாக கூலிங்காக இருக்கும்போது பயங்கரமாக அது தாங்காது. So here we have the turkey chicks, and if you come over there, here we have country chicks. So guys, this is a heaven for people who like poultry and cattle farming. So guys, we have purchased 10 pairs of turkey.
So we made this fence exclusively for the turkey to separate them from the elder ones. And there is also a gate for them to access inside. As turkeys cannot withstand direct sunlight, I made a shade for them to rest. So that's all friends, hope you like this video. If you do, please like, share and subscribe to my channel. See you all in the new video and bye from Joe Steve Vlogs.